¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches en España, por acá. Un gusto. Seguimos con nuestra segunda temporada de Charla entre Humos. Y es un gusto tener a todo aquí presente hoy, un invitado especial desde Virginia, Estados Unidos, gran PipeMaker. Presentamos por acá. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Carlos, ¿cómo te va? Bien, bien, acá con un poco de señal débil, pero conectado desde la calle. Ahora te tocó a ti andar en la calle y yo en estudio. Sí, ahora las dos últimas veces nos ha tocado así. Sí, pero ¿qué andamos? Y pues un gustazo. Nice to meet you, Jonathan. Welcome to BIIBA CLUB. Thank you. Y bueno, Jonathan, platícanos un poco cómo llega Jonathan a fabricar pipas y cómo nace Prohibition, dónde inicia Jonathan. Jonathan, could you tell us a little bit about your background? How did you start in pipe making, and how did you create a Prohibition company? Yes. Yeah. Originally started moonshine. I'm actually smoking a moonshine pipe today. Started making pipes because I originally was in bad medical health. I was run over by a car. I used to work construction, and when I was injured I was on a bad motorcycle accident. I needed something I could do with my hands. So I had a friend who made pipes long time ago, and he showed me how to make pipes, and it was a good way for me to use my hands and not have to do too much work with my legs that got injured in the accident. And that grew. That was called moonshine pipes. That grew to the point where I got very busy. So I started working with Briar Works in the United States to produce moonshine pipes as well in the United States. That grew and ended up selling that company to start a fishing company. Oh, hold on. Hey, how you doing? You're on TV in Mexico. You're on Mexico TV. Sorry. There's boats going by. Fishing rod company was called Moonshine Rod Company. Mostly fishing rods, all types of clothing, hats, accessories, and that company grew. That company grew fairly large. I can't say much because I have non-disclosure, but I am no longer with that company. I gave up my shares, so to speak. Which is a good thing. And that let me start a new company, Prohibition. Prohibition is my classic pipes, bent styles, a lot of my real nice my classic style pipes that people really liked. So started making Prohibition pipes in 2018 or 19, when I started making pipes again. And it's been off and on, but in the last year, about 6 months to a year, I've been making pipes full time again. It's been very busy life, family and kids and wife and moving and everything. But I use pipe making now to relax. I feel very happy when I'm making pipes in my workshop. I like to smoke pipes down on the water at my home, and I use it as a tool to relax for me. Makes me
makes me really relax, and it's something nice to do when I'm fishing and making pipes as well. So I've been very fortunate. I've been making pipes now for 10 years. I've been very fortunate. I've met so many great friends through the hobby as well. So Okay, let me translate that. Bueno, comenta, tengo un poco de mala señal, entonces tal vez no alcancé a escuchar todo, pero comenta que básicamente inició a raíz de un accidente. A él le gustan las motocicletas, entonces tuvo ahí un problema con un accidente que le lesionó las piernas y estuvo mucho tiempo sin hacer nada. Entonces quería ocuparse y quería hacer algo, aprender a hacer algo con las manos. Él ya manejaba o ya trabajaba la madera y a través de un amigo empezó a construir pipas. Y eventualmente eso le llevó a unirse a una compañía que se llama o se llamaba Moonshine. Y esta compañía pues hacía pipas, entre otro tipo de productos como playeras o productos para pesca. Y estuvo con ellos mucho tiempo. Estuvo trabajando también con Brian Works, con Mike. Supongo que ahí fue, no lo mencionó, pero yo supongo que fue en la restauración o construyendo más pipas de... Carlos, ¿estás? Lo perdimos. Se nos fue el traductor. Nos fue el Google Traductor. Y ahí, bueno, él continúa con... Te perdiste un poquito en lo de... Trabajó para Briarworks. ¿Ahí me escucho? Y trabajó para Briarworks y fue donde iniciaron lo que es la ok. compañía. Trabajó para Briarworks. Y se la vende a ellos, Briarworks. Bueno, no, trabajó para Moonshine. Trabajó para Moonshine. Y en Moonshine hicieron muchas pipas para Briarworks. Y eventualmente dejó esa compañía y fundó su propia compañía que se llama Prohibition Pipes. Y ahí él tiene pues su mercancía, que no solamente son pipas clásicas, sino también, por ejemplo, playeras, gorras y otro tipo de accesorios. Es correcto. Muy bien. I will keep my answer shorter. Sorry. Thanks. So much to translate. I will keep yeah, I'm sorry. Solo que haga unas pausas. Puede ser muy largas, pero puede ser unas pausas nada más para que... Yeah, just if you give me like time make some pauses so that I can translate. Yes. Jorge Okay. Guillo from Argentina is raising his hand. He has a question for you. Adelante, Jorge. Adelante. Y buenas tardes a todos de nuevo. Mi pregunta es la más obvia ahora. ¿Cuál es el origen del nombre de la compañía? Jorge is wondering, why did you name your company as Prohibition Pipes? So the way moonshine in America, it was called the Prohibition. The government made you not U.S. government banned alcohol, no alcohol in the 1920s. It was called Prohibition. So Prohibition started people to make moonshine. So Prohibition is like what leads to moonshine. So I thought it was a fitting name. In America, they call it illegal liquor or homebrew. So Prohibition is the era in the United States when alcohol was banned. And a lot of people stood up against it and made their own. So. Ok, comenta que Prohibición, o así es el nombre de la compañía, se deriva también del nombre de la compañía Moonshine, y nos cuenta un poquito sobre la historia de qué es el Moonshine. El Moonshine viene de la era de 1920, durante la prohibición de Estados Unidos, en el que prohibió la venta de alcohol, y entonces la gente hizo su propio alcohol,
pero como legalmente pues no podían ponerle que era un whisky o algún tipo de destilado, pues le llamaban a ese destilado casero moonshine. Y moonshine, o ese tipo de licor que hacían en los 20s, se hizo durante la era de la prohibición norteamericana. Entonces él quiso también como hacer ese juego entre la compañía Moonshine, de donde él venía, y entonces crear la compañía Prohibition, que pues está muy relacionada con la historia del Moonshine. Yeah, go ahead, you can continue. Yes. My family also, in the 1920s, my family, my great-grandfather, during the alcohol prohibition, when you couldn't buy alcohol at stores, would make his own alcohol and sell it to all his friends, and became very popular for his drinks. And that's another reason as well. I'm honoring my family's heritage. Ok, comenta que también su familia, durante esa época de la prohibición, pues ellos, justo su familia también hacía ese tipo de destilados, hacía sus moonshine, y se volvieron de hecho muy populares por el moonshine que ellos hacían, a tal grado que lo comercializaron y empezaron a vender ese moonshine. Entonces, todo este tema del moonshine y de la prohibición, pues también en cierta forma es como una especie de homenaje hacia su familia. Ok, ¿y qué nos puedes decir del logotipo, que es como un barril con un hacha? Outlaw. Es contra la ley, es como una protesta anti la ley. And with all of the new regulations on tobacco, on cigars, cigarettes, prohibition, kind of fight back for the rights to smoke and to enjoy tobacco as well. Ok, y comenta también que el nombre de prohibición pues también nos queda justo en esta época en la que hay muchas políticas, muchas regulaciones contra el tabaco, contra las pipas, contra el tabaco en general, y pues también queda perfecto y es como una forma en la que deberíamos de levantarnos y expresar nuestro descontento por precisamente esta prohibición. Mm-hmm. Yeah. Adelante, Carlos Varas. Sí, me hizo recordar la historia de cómo comenzó Jonathan a hacer pipas a la historia de Bo Nord, que también comenzó a partir de un accidente en moto y es un PipeMaker de los más famosos de la historia. Me acordé, nada más. Carlos Varas is pointing out that you remind him the story of John Bourne. ¿Cuál es el nombre? Bo Nord, who also is a pipe maker, and he started actually after having a motorcycle accident in which his legs were injured. And so he has a similar story like you. Yeah, I was on a motorcycle and a car came. It was not my fault. A car came and hit me and dragged me, and I was stuck underneath the car with the car laying on me. And it broke a lot of my bones here. My hands were okay, but I had skin graft surgery on my legs because all my skin on my legs was gone. So I couldn't walk. I could use my hands, even though my collarbone was bad. Ribs, you can't fix broken ribs. You just wait. So yeah, that's my story. Very dangerous motorcycle, but I still like motorcycles. Yeah, thanks God.
Comenta que él, bueno, nos platica un poquito del accidente y comenta que él iba conduciendo su motocicleta y un carro le pegó, pero cuando el carro le pegó, pues de alguna forma como que se enganchó la moto y se lo llevó arrastrando. Entonces le rompió los huesos de las piernas, pero también pues por la fricción se quedó sin piel en gran parte de las piernas. Entonces durante la cirugía de reconstrucción, pues también tuvo que tener ahí algunos injertos de piel y eso lo llevó a pues, estar inmóvil bastante tiempo y eventualmente lo llevó a querer hacer algo con las manos. And well, I have a question for you. When you started making or in pipe making, were you previously a smoker, and what kind of types did you start making? Just let me translate the question in Spanish so that everyone is aware. No. Le pregunto que cuando él empezó a hacer pipas, si ya él era fumador y con qué tipo de pipas empezó a trabajar. Go ahead, Jonathan. A local cantina, local bar where I used to live would have a pipe night, pipe and whiskey night. You pay $5. You go in and you got to try lots of different tobaccos and bring your pipe. That's how I started smoking pipes before my accident. I was always I always had a couple pipes because I always liked it for relaxation. The type of tobacco I like to smoke and I've always liked is navy blend, tobacco with rum flavor, or very bold flavor tobacco. Ok, comenta que él, donde solía vivir, había una cantina, un bar, en el que había una noche de pipas. Entonces tú podías ir a ese lugar con tu pipa y degustar ahí algún whisky y unos tabacos por $5. Entonces así fue como él comenzó, y los tabacos con los que él comenzó o que disfrutaba en ese entonces, no alcancé a escuchar todos, pero entre los que escuché eran Macmillan. Es lo que está fumando ahora. Ah, ok. No. And is that está what? fumando ahora. Ah, okay. You're having Cornell and Neil, right? Speak easy. Oh yeah, Speakeasy. Cornell and Deal. Speakeasy. I like this. Cornell and Deal Blockade Runner is very, very good. I also like a lot of Virginia blends, Virginia tobacco blends. Orlick Golden Slice is good. I don't like aromatics very much. They're too wet. But I like bold tobacco. Okay. Comenta que le gustan mucho los tabacos Virginia, y entre las marcas que mencionó, que mostró, y no es muy fanático de los aromáticos por la cantidad de humedad que tiene un aromático. Y comenta que él prefiere el tabaco, la presentación en bulk, o nosotros, ¿cómo le llamamos acá, Alberto? Es a granel. A granel. A granel, ¿no? Sí, las bolsas de granel. Sí. Y ahí, por ejemplo, si nos puede dar un tour al taller. Are you in your workshop now? Yes, I am. Yes, I'm in my workshop right now. Yes. Alberto is asking for a tour. Oh, okay. Before we went live, I was down on my dock, and I thought we were live already. I didn't know. Okay.
Here are some pipes I just made and sold. These are my smaller ones. It's sandblast finish. These are smaller pipes. Pequeño. Bonitas. Bonita. Yes. This is my lathe. This is what I use to start my my blocks. I'll turn on some more light. I use different chucks here to hold the blocks. You see this pipe I marked and ready to go. So this is where I do most of my work, right here. You see Prohibition, moonshine. But yeah, right here it's lathe. That's my lathe. Over here, just some other stuff. Right here, I keep lots of briar burl, Spanish, Italiano, Greece, some of very old briar I have. And then this is, you see the color, fresh and old briar, aged briar. That difference in color is because of the age of the briar, correct, or because of the... Correct. It's because okay. of a lot of times it's because of the age of the briar. Like this is old. This is new. Well, not new. Everything is still aged at least 3 or 4 years to dry, but it's still that is due to the age of the of it. In here I have lots of pictures on the wall, fishing stuff and all that. Here are some of my material that I make a stem. I show you. Those are acrylic bars or ebonite? This is ebonite, Cumberland, all different types. I have more over here. This is my, this is my shaping 1-inch belt sander, flat sander, polishing. And then right here, okay. This is a shaping wheel. This is how I shape the pipe like this to turn it into pipe. Show you here. So the mouthpiece, this part, I use many different colors. Ebonite, Cumberland. Okay. Tiene bonita, Cumberland. This is resin, polyurethane. ¿La resina sería como tipo acrílico? Some acrylic, some I use 3 types. I use ebonite, acrylic, and resin. Okay. This is a What kind of resins do you use? it is a polyurethane resin. The reason it is good for pipes is it doesn't have a smell like rubber, and it's softer on your teeth. Okay, let me translate that, Yeah. because they might have some questions about that. Yep. Lo que nos estaba comentando y mostrando, primero de los brezos,
nos mostraba la coloración, o hacía mucho énfasis en la coloración del brezo, que no era necesariamente por el tipo de procedencia, o si era un brezo griego, español o italiano, sino era por la edad del brezo. El brezo que se veía más oscuro era brezo que tiene mucho tiempo ahí almacenado, y el que se ve más claro es brezo que es, digamos, de tiempo reciente. Y nos mostraba también los diferentes materiales que tiene, y dentro de lo que yo veo ahí como novedoso nos muestra las barras de bonita, las barras de acrílico, pero también muestra una barra de resina que no alcancé a entender bien qué tipo de resina es, pero comenta que esa resina no tiene ningún tipo de sabor plástico, o no influye o altera el sabor del tabaco. Entonces, esa resina, no sé aquí si alguien ha trabajado con ella, pero pues al parecer la está recomendando bastante bien. I use some acrylic. I have my acrylic machined. Lots of different colors. I like to use lots of colors on my pipes for the stem. Lots of colors. So, and then to get a sandblast finish, you know, sandblast. Yeah. Okay. Do you do it by yourself, I or do you it, yeah. have someone? So this is my big compressor here, and I run to a filter, and this my sandblaster. It is made from a big barrel, made from a 55-gallon barrel. Did you do that? No, I ordered it from someone who does. I don't trust myself. Okay, let me translate it. Yeah. Nos comenta que nos estaba mostrando los diferentes colores de boquillas que tiene. Él menciona que le gusta mucho variar los colores en las boquillas, y nos estaba mencionando sobre el tipo de determinado que le da a las pipas. Básicamente es un arenado, le gusta mucho trabajar con el arenado. Y lo que está mostrando en pantalla ahora es el lugar donde hace el arenado, que básicamente está hecho de un barril. Lo mandó a hacer, era un barril, y bueno, ahora lo transformaron y es la máquina para arenar. Y el tanque que estaba al lado es el compresor que le da el poder a esa arenadora. Carlos, preguntale si es que no usa arena en el arenador, porque me da la impresión de que es muy blanco para que sea arena. A ver si usa otro material. Jorge Giglio is asking, what kind of sand do you use in that sanding machine? I use a glass bead. It was made a very, very fine, very pequeño glass bead that gives a very detailed sandblast. Okay, es como algún tipo de polvo de cristal. Okay. I show you, it's like Estaba levantando la mano Alfredo Vaquerizo y Miguel Ángel. very, very fine. Desde Sí, YouTube, le desde Very YouTube, fine. preguntar a Jonathan cuál es su estilo preferido o acabado preferido sería para hacer pipas. Es decir, entre los tres, lisas, rusticadas o arenadas, ¿con cuál se siente más cómodo? ¿Cuál le gusta más? Okay. Alfredo is asking, now that he's seeing that you have that sandblaster, he is asking, what kind of finish do you prefer for your pipes? Sandblasting, rusticated, or smooth? And why? It all depends. I'll flip the camera. Hold on. So Briar, I'll get a couple pieces here.
And I show you difference here. Okay. So the way I can tell, they take alcohol. Ok. Lo que nos está mostrando es la forma en la que él va a decidir cómo le va a dar el acabado. So I look and see what kind of grain it might have. So this, you know, this says bird's eye. So this would be smooth. This would be smooth finish because it's got good grain. This has good grain. Then you can kind of see, if you look at the lines here, you see, Yeah. you see lines? Yes. On sandblast, that creates a ring grain. I wish I had pipes in here I could show you, but I sold them all. But let's see. I have some reject pipes. Maybe you can, I'll spray this with alcohol from it. Ok, meanwhile, I translate. Lo que hizo fue esas piezas de brezo las mojó con alcohol y lo que hizo, o lo que comenta es que las mojó con alcohol para poder ver en qué sentido está el veteado o poder descubrir la veta. Y entonces, basándose en eso, saber si esa pieza de brezo le va a dar un terminado liso o le va a dar un terminado de arenado. El último trozo de brezo que señalaba ahí cómo iban las líneas, como formando anillos. Entonces a él le gusta mucho seguir ese patrón con el arenado. Si se encuentra un brezo así, pues ya en ese momento decide que lo va a arenar y va a seguir ese patrón. So you can see here different, this is very deep sandblast. You see grain. So I will pick up a block and I look and I see, you know, I put alcohol and I look, you look for pits. So pits are like that, you know, or Okay. I show you one pipe with a pit. Let me find, this is where I put all my bad pipes. Here we go. See that pit there? Yeah. Yeah. You never know until you get into the block if you're going to have a pit or not. Ahí lo que comentaba Carlos es que si tiene mucho algún tipo de efecto muy profundo, le tiene que hacer un arenado más intenso. No, lo que comentaba, la pipa que estaba mostrando, de hecho son pipas que él descartó. Y ahí lo que señalaba era eso, que el arenado es muy profundo. Claro, pero... Perdón, no te escuché, Alfredo. No, te decía que igualmente cuando tienes muchas, que es lo que hacen muchos artesanos, cuando tienen muchos pits, lo que hacen es la terminan rusticando, haciendo un rusticado profundo que quedaría mejor que un samblasteado, básicamente. Porque se puede lucir mejor la pipa. Haciendo un buen y lo que comenta, básicamente nos está revelando su proceso. Lo que él hace es mojar el brezo con alcohol y buscar en un inicio que el brezo no tenga esos hoyos, pero comenta que muchas veces de todas formas, te lo encuentras más adentro. Exacto. Ok. Miguel Ángel, adelante. Sí, mi pregunta era similar, pero respecto a la boquilla. ¿Qué boquillas le gusta más, tanto para fabricar como para fumar? Si le gustan más de acrílicas o de bonita. Okay, Miguel is asking about the steam
which are the ones, or which is the one that you prefer to work with, ebonite, acrylic, or that resin? Ebonite. I love ebonite. It has the best. For me, it's traditional. Ebonite's very traditional. Acrylic can be a little hard. Acrylic is hard on the teeth. The resin is softer on the teeth and doesn't have a smell. You know, ebonite is a hard rubber, can have a smell to it. I like ebonite, but I clean it very good. And I like the resin, which is fairly new. A lot of pipe makers use it. A lot of pipe makers use it because you can make it yourself. All different colors. So ebonite and resin. Okay. La resina que te estaba comentando es resina de poliuretano. Ah, ok. Comenta que le gusta más trabajar y fumar con ebonita, y después sería la resina. Comentaba ahí sobre el acrílico, que el acrílico tiende a ser muy duro y resbaladizo sobre los dientes. Entonces, él prefiere trabajar con ebonita, que es más maleable, y también es una mejor sensación en la boca. Sí, estamos de acuerdo, pero a mí luego se ponen tan feas que yo prefiero el acrílico y me encantan los colores. Así que si puedo elegir, acrílico con los ojos cerrados. ¿Por el óxido? También, Miguel. Claro, por el óxido, por lo feas que se ponen y luego no las logro recuperar ni de lejos como estaban. Bueno, el acrílico poliuretánico, que es el que está usando, el acrílico poliuretánico, que es el que dice el que usa, es más blando que el acrílico que llaman cristal. Y es mucha más parecida a la ebonita, la sensación en los dientes de ese acrílico. Es un acrílico que se usa mucho en náutica y es más blando que el acrílico cristal. Sí, justo eso mencionó. Y ese no se ensucia, ese no se estropea. No se oxida. Pero la ebonita depende mucho también de la cantidad de azufre que tiene adentro, porque hay otras ebonitas que tienen menos azufre y esas básicamente se mantienen negras todo el día, toda la vida, no se ensucian nunca. Depende mucho de la calidad de la ebonita también. Claro. Aquí Capitán Wendell también está levantando la mano. Adelante, Wendell. Sí, veo. Perdón, ¿ahí me escuchó? ¿Me escucha, Carlos? Sí, ya te escucho. Ok. Era manifestado anteriormente, antes de que empezáramos, que le gustan las formas clásicas. Bueno. Entonces, quiero saber si a pedido de un cliente, él haría una freehand y también que si solamente trabaja en precio. Eso es todo. Ok. Ok. ¿Escuchaste? Solo lo de las pipas por comisión y si haría una freehand. Una freehand y que sí, ¿qué otros materiales? Si solamente trabajan en brezo. Ah, okay. So these guys were commenting about ebonite, and they were like saying that sometimes ebonite gets oxidated and the color tends to change. So if that was one of the reasons that you may also prefer resin. And Wendell is asking if you work with other kind of woods besides briar, like olive or something else, and if you would make a freehand pipe by commission. Okay. First is the oxidation, where it turns yellow brown. That only happens with it's called vulcanite. It's there's two types of rubber used for stems. There's vulcanite, which is a mold they use to make a stem. That's
that is put into a mold to form the stem, to form like this, you know. That type is the type that will yellow and oxidize. So if you want to tell him that first, or I can say Cumberland, like ebonite. So there's vulcanite and there's ebonite. Ebonite is extruded. It's pushed through like this. This is ebonite. Is extruded, not molded. Extruded. This does not oxidize very well. It stays colorful. It stays black, or it stays the color. It's really only older pipes that use vulcanite. It's called vulcanized rubber. Vulcanite is the one that makes it turns yellow, but ebonite does not usually turn yellow, oxidize. So if you want to tell him that first. Ok, antes de la pregunta de Wendell, le comenté lo que estaban comentando sobre que la ebonita tiende a oxidarse. Entonces, él comenta que sí, que hay dos tipos, que es la ebonita y la vulcanita. Realmente las tienen vulcanita, no ebonita. Y ese proceso de oxidación sobre ese material también depende mucho de cómo fue fabricado el material. Comenta que la vulcanita generalmente es hecha en un molde. Ese material, cuando el proceso por el que se hace, tiende a oxidarse y a volverse amarillo, pero que la ebonita, y sobre todo la ebonita moderna, pues lleva otro proceso en el que es como presionado a través de unas máquinas que ya sale terminado en ese tipo de barras. Ese tipo de material no es tan fácil que se oxide y generalmente siempre mantiene el color. Carlos, pero la oxidación viene básicamente, fuera del proceso que sí influye, tiene que ver la cantidad de azufre que tiene la vulcanita. Cuando la vulcanita tiene mucho azufre en la composición, se tiende a ser más amarilla, café, amarillenta, y eso lo sacas básicamente con un pulidor de metales. Yo comentaba en el chat ahorita que yo uso brazo en pasta para pulir mis boquillas, y las de vulcanita que tengo, que normalmente antes a mí se me oxidaban mucho, ahora no se me oxidan nunca, pasan negras todo el tiempo, porque protege de la oxidación, crea una película que evita que entre en contacto con el aire y el azufre, que es lo que básicamente las pone amarillas, se pueda mostrar. Okay, and Alfonso is also pointing out that also that oxidation process is related with the quantity of sulfur that material has. Yes, yes. Sulfur content, yes, yes. Very, that is correct. I found that ebonite tends to have less sulfur in it than vulcanite. I'm not a professional in rubber. I only know how to carve, but I think that ebonite tends to not oxidize. Acrylic, no oxidation. Acrylic stays very shiny, very shiny. Okay, comenta que sí, en efecto, Alfredo, tiene que ver la cantidad de azufre y que la vulcanita tiene muchísima más azufre que la ebonita. And Wendell was asking about the materials you use, yes, and the commission pipes. Okay, so I use three different types of material for the bowl pipe. The most popular is briar burl. You get like plateau or ebechon. This is the middle of the burl, and this is the outside of the burl. They both have very different grain.
This has bird's eye in the bottom and graining on the side. That will give you nice rings for blast. And this has usually bird's eye on the sides and graining on the front and back sideways. So that's one. You can tell them that. Ok, nos comenta que usa diferentes materiales. El primero que nos muestra es el brezo y nos muestra dos diferentes tipos de taco de brezo. El primero, que era el más grande, es de la parte exterior de la raíz del brezo y comenta que ese generalmente va a tener un veteado más, bueno, las líneas rectas del veteado que tanto nos gustan, y en algunas partes puedes llegar a encontrar ojo de perdiz. Y el otro taco, el más pequeño, ese es de la parte interior de la raíz de brezo. Y generalmente lo que vas a encontrar más en ese tipo de tacos, pues va a ser más ojo de perdiz. También comentó sobre el de la parte externa, que también usualmente los mejores tacos que se pueden arenar o que tienen ese patrón de anillos vienen de ese tipo de tacos. There's actually, oh, hold on. There's actually four. There's four. Number 2 is strawberry burl. It's, you see strawberry? Okay, yes. It's very similar to briar. If you look at grain. En el que está mostrando es madera de, no sé cómo se llama la planta, pero es fresa. Y dice que el veteado es muy similar al del brezo. Very similar. So that's called strawberry burl. It is also grown. It is also grown in the same places as briar burl. It's just slightly different. It's just as good, but it's got good sandblast. If you sandblast strawberry burl, can be very very detailed. So that's number 2. Ok, y ese sería la segunda madera con la que trabaja, la de fresa. Y comenta que el veteado es muy similar y también proviene más o menos, es como una planta hermana o vecina del brezo, y que esa madera se presta muy bien para el arenado porque pues esos anillos se forman muy bien, o es muy común encontrarlos en ese tipo de madera. Number 3, morta. Morta is bog oak. Morta, it is very old. It sandblasts very nice. It finishes smooth or sandblast. It does tend to crack. You see crack here? Yes. So this is not going to be used. Cannot use. So this, and, this, and, these, light them on, light them on fire. But, for the barbecue. Yeah. Morta is very, very cool. The reason it gets dark, the negro color, very black or gray, or is because it sits in a swamp underwater for thousands of years and creates a dark color. It mostly comes from Ukraine, where they pull old logs out of the water and dry them, and it's a dark color, and it's very, very hard. So, but it's a good for smoking too. Ok, la tercera que menciona es la morta,
y comenta que esa madera es muy buena para el arenado, se le forman muy bien esos anillos. El único problema con la morta es una madera muy dura, pero tiende a rajarse fácilmente. Entonces, el taco que mostró, ese taco que empezaba a trabajar, pues se ve la madera rajada y pues ese taco ya no sirve. Entonces, él trabaja también con morta y el único tema con la morta es ese, que es hasta donde sé muy similar con el olivo, que tiende a rajarse. Number 4 is olive wood. This is mono olive wood. I very rarely, not very often, make pipes from this. I like to have it because it's good to have a lot of selection. But you see, olive wood has, so let me flip around. It's black grain like this. And it's pretty wood, but I don't use it very often. You can't sandblast. It's only for smooth pipes. Ok, y esa última madera es madera de olivo, que dice que no la utiliza muy a menudo y pues es una madera que no se presta mucho para poder están siendo pipas lisas. Cortaste un poquito. And my last question. Comentaba que the commission. Go ahead. I don't do commissions anymore. Just because I'm so busy already. But maybe I will post online on my website or on Facebook, Instagram, when I will take commissions. But right now I'm too busy with family to make any commissions. What I like to do these days is come in my shop, take a block, and just decide what I want to make, and I put it online, and you know, if it sells, it sells. If not, it's okay. Ok. Ahí solo para lo que Andrea decía, que si la madera de fresa como tal, es un árbol que se da en Estados Unidos que se llama arbutus. Okay. Es este tipo de árbol. Ok. Y da una frutita como esta. Arbutus unedo. Ok. Y nos vamos a este tipo de... Ese es el arbolito. ¿Sí? But it's the root under the tree. It's the root under the tree that has the burl. È come una cereza, ¿no? Aquí se llama madroño. Yo creo que eso es el madroño. Sí. Pero dice que utiliza lo que es la raíz de ese árbol. Ok. Ok. Comentó también sobre las pipas por encargo, lo que preguntaba Wendell de la freehand. Sí. Comenta que en algún momento sí lo hizo. ¿Me escuchan? Sí, adelante. ¿Ya? Ok. Que en algún momento sí hacía pipas por encargo, pero ahora mismo ya no las hace. No es que no las vaya a hacer ya, sino es una cuestión de falta de tiempo por todo el tiempo que está dedicando ahora a su familia y bueno, que el trabajo también lo absorbe, pero que eventualmente, pues si vuelve a tener una época de pipas por encargo, pues lo estará posteando ahí en su Instagram o en sus redes sociales.
Ok. Y aquí Jorge estaba levantando la mano y también Iván Rojas. Jorge, adelante. Sí, dos preguntas. La primera es si la madera esa strawberry, que en algún día nos pondremos de acuerdo de cuál es en cada país, este, resiste tanto la temperatura como el brezo. Y la segunda pregunta es que estuve mirando en su página y no encontré ninguna pipa disponible. Están todas como vendidas. Es decir, en este momento deduzco por lo que ha contado que no está produciendo o que produce muy de vez en cuando, por lo visto. ¿La primera cuál fue, Jorge? Si la madera strawberry resiste la temperatura tanto como el brezo o no. Ah, okay. So Jorge is asking if the strawberry wood is as resistant as the briar. That's his first question. And Yep. the second question is how many pipes are you producing? Because he saw he went into your website and he saw everything is sold out already. Sold out, yeah. For strawberry briar, any pipe will last a long time. Strawberry briar and briar, regular briar, have very similar properties as far as heat resistance and moisture resistance. Neither of them hold moisture. You see, you spray it and it's dry. They don't suck in moisture. So any pipe of these four woods that I did are great for tobacco pipes. But if a new smoker smoking, and you get it really hot, it's not good for any pipe. As long as you smoke the pipe correctly and take nice draws, sip it, any pipe should last a long time if it's treated properly, cleaned properly, and again, not smoked very, very, very hot. That's not good for any pipe. Ok, comenta que la madera de freso, o bueno, la que mostraron, tiene propiedades muy similares a las del brezo. Entonces es igual de resistente a la temperatura o a la humedad que el brezo, y que de hecho cualquiera de las 4 maderas que él mostró es muy buena o muy buen material para la pipa. Pero señala que si tú eres un fumador que está como constantemente dando la calada y tiendes a calentar la pipa, entonces en esa forma, no importa la madera que sea, vas a terminar afectando la pipa o rajando la madera. Entonces, entre más pausada sea tu fumada y le des un mejor cuidado a la pipa, pues la pipa va a durar mucho tiempo. As far as my pipes, how many I make, I am kind of I make, maybe it depends on the week. Sometimes I make 5 or 6 a week. Sometimes I make 0. Sometimes I make 20. I've got two different style, 2 different series of pipes that I make. Some don't take as long and some take longer. So it really all depends on what I'm making. But my wrist, I've been going to the doctor for it because I have a carpal tunnel's very bad pain. So I've slowed down a little bit, but
I try to do about one or two pipes a day, about six hours of work a day. You can tell him that, but then I say they're sold out a lot because I don't believe in charging a lot of money. I make pipes because I love it. I've already I've got, I don't know how to say it. You know, I don't do it for money. I do it for pleasure and for my relaxation to make pipes. I guess people see that and they like that, and that's I've got a reputation, a good reputation, so they sell out quite often. Ok. Bueno, comenta que su producción no es muy grande, es pequeña, realmente hace 6 o 7 pipas por semana, o 1 o 2 pipas al día, y pues realmente no hace muchas pipas como para vivir de ello, sino es más para como un hobby, como un método de relajación. Y bueno, también nos estaba comentando que tuvo por ahí un problema en la mano, cartesiano o algo así, y pues también ha tenido que disminuir la cantidad de pipas que él talla porque pues le produce un dolor sobre el brazo. Ok. Iván estaba levantando la mano. Sí, muchas gracias, Albert. Me surge una duda en el tema de todos los materiales que usan para hacer las pipas, todo el proceso que hacen con los materiales. ¿Hay alguna norma o algo que indique o que sea grado alimenticio por el tema de la combustión y sobre todo porque va a boca, hay tabaco de por medio, obviamente? ¿Se debe de cumplir con alguna norma o algo así para grado alimenticio o es inigual o cómo es ahí el proceso? Ivan is asking if you happen to know if there is like a normative or something about the woods to be used in pipe making because of health issues or something like that. There are certain woods, a few woods that you do not no pipe. They have toxic fume. There's certain types of spalted woods. I don't know much because I don't use them, anything else. But there are some woods that will make you very sick if you smoke tobacco from them. I know that, what is the one? There's actually a chart online that says what woods are good for tobacco pipe and what woods are very bad, will make you sick. But I only use those because they've been used for a long time and are known to be good smoking pipes. ¿Ahí me escuchan? Sí, adelante. Ok, lo que comenta es que no hay como tal así una normatividad, pero sí hay ciertas recomendaciones. Una tabla de... Que no hay una normativa como tal. Se te corta un poquito. But, bueno, no hay una normativa como tal, pero hay una página de internet en la que hay varias maderas o estudios sobre algunas maderas a las que son buenas para hacer pipas, y hay otras que pueden enfermarte o que son malas para fabricar las pipas. Hay unos estudios en algunas páginas de internet, y él de todos modos... como a la hora de la combustión. ¿Ah? Sí, adelante, Carlos. Creo que se le va la señal. Carlos.
bueno, en otras palabras, decía que no, él no utilizaba las pipas, o las maderas, perdón, que son como de experimento, algo así, además que tienen que tener las pipas cierto tiempo de guardado, y me imagino que para que se vayan desapareciendo lo que son las resinas de la madera y todo esto. Igual por el brezo y todas esas maderas se hierven y pasan por ciertos procesos para poderlas utilizar. Sí, justo por eso me surgía esa duda, porque al momento de, obviamente, meter el tabaco y todo el proceso que lleva, el calentarlo, y de repente las resinas que llegan a utilizar, y sobre todo en las boquillas, que lo que usan es si al momento de que se calienta no hay algún tema ahí con el proceso de que vaya a liberar algo tóxico. Okay. Bueno, Carlos. Carlos. Lo perdimos. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos. ¿Escuchaste lo que dijo Iván? Ahora sí. No. No, preguntaba yo si me llama de repente la atención por todos los procesos que lleva. Al momento de que se calienta el tabaco, obviamente la madera se calienta y los materiales que usan con la boquilla, al momento del paso de humo que se calienta por las resinas y todo lo demás, ¿llega a haber algún tema tóxico al momento de hacerla calado, de fumarle? Por la combustión. Por la combustión, exactamente, por el calor que genera. Okay, Ivan is asking if... ¿Ahí me escuchó? Sí, adelante, adelante. Go ahead. Okay, Ivan was asking if when smoking, by heating these materials, either wood or the resins of the ebonite, if by overheating that material, it might become toxic in a way. I don't think so. The only part of the pipe that gets hot is down here. This stays cool. This stays cool. I don't believe the stem, the mouthpiece, could get hot enough to release toxic flavor. If that was the case, there'd be a lot of sick people. But no, only the pipe. The pipe gets warm, not the stem. So I don't think there's any risk of the stem giving off anything toxic to make you sick. if that's what he's asking, yeah. Yep. Ok, comenta que no, que de él no cree que eso suceda, que de hecho la única parte de la pipa que sí se calienta o llega a sobrecalentarse es la cazoleta y sobre todo la parte baja de la pipa, pero que la boquilla pues generalmente siempre se mantiene fría. La única parte que se mantiene fría durante toda la fumada, aunque la aceleres, es la boquilla. La cazoleta, que es la parte de madera, eso es lo que sí se va a calentar. Y no cree que, la madera no desprende ningún tipo de agente tóxico y al no calentarse tanto la boquilla, pues no desprenden ningún tipo de agente tóxico tampoco. You can you can tell them there are in the atmosphere, in the sky, the air we breathe, the smoke from cars, are far worse than anything you'd get off the stem. Like eating fast food. A lot of things in this world can hurt you. But I don't think the stem, any toxins in the stem, or the bowl, if you use briar, or the other woods I mentioned, pose any risk. The only risk is tobacco. You know? Okay. Comenta que en el ambiente pues, hay muchos agentes que te hacen todavía, pues, pueden ser más tóxicos
que el propio tabaco. O sea, puede haber algo en el ambiente, algo en el aire, de repente puedes respirar humo y eso tiende a ser más tóxico que pues estar ahí fumándote tu tabaco. Sí, que es más, hace más daño el smog y las fogatas, que pueda estar respirando eso que cualquier otro, que no cree que tenga ningún agente tóxico lo que es la boquilla. Ahí, por ejemplo, Pau estaba preguntando que sí, ¿cuál es el shape que más le gusta fabricar? Pau, de hecho, aquí lo escribió en el chat y después seguimos con Jorge. I like to walk and get exercise while I smoke. And there's here's some geese, birds, hunting birds flying away right now. They just left. They were over there, big birds. So Okay. But yes, I like to smoke outside and just enjoy nature. That's what I like to do. Smoking a pipe gets me outdoors. Even if it's cold, I like to go out and just walk and smoke my pipe. For me, it's how do you say, good for your head. Therapy. Dice que le gusta salir a caminar y fumar una pipa, ver cómo están los pájaros, los aves que están en el lago. Dice que es bueno para pensar, estar ahí, aunque haga bastante frío, no hay ningún problema. And Jonathan, Paul de Asha asking what kind of shape you love to make it? Oh, I like to make my devil ants. Have you seen devil ants? Is very popular a pipe. I like to make billiards and a lot of straight pipes. I like the classic styles. I like to do bent, quarter bent. Yeah, quarter bent, full bent. Well, not so much full bent, a half bent. I like a Dublin. Dublin is a very nice style. I do some freehand here and there. I do some weird stuff like blowfish and egg shapes. I like to just, like I say, when I go in my shop, I like to use that time to just be creative and test my skills is what I like to do. And if it turns out bad, I give it to a friend or I throw it away. I burn. Ok. Dice que le gusta bastante hacer las devil ants, lo que son las billiard, las Dublin, se le hace una pipa bastante interesante. Algunas veces hace algunas freehand o algunas cosas raras como las fish, goldfish, algo así. Ok. Bastante bien. Yep. And if they turn out bad, I just give them to friends or I burn them. Muy bien. Jorge, a ver si podemos hacer tu traducción, con gusto. Bueno, continuando con la pregunta de Iván, la duda mía es si previamente a la venta de las pipas tiene que pasar por un proceso de aprobación de algún ente que controle la calidad y el hecho de que no sean nocivas. No sé cómo lo traducimos. Miguel Ángel. Perdón. Dejémoslo para después, entonces, no importa. Sí, es que ahí me perdí un poquito. Pero si hay algún ente que controle la construcción de pipas. ¿Algún organismo? ¿Algún organismo? A ver. Tal vez alguna regulación por la FDA, puede ser. FDA es allá, claro. Ok, pudiera ser, a ver, la pregunta sería, Jonathan, when you make some pipes or another artisan pipes,
have some regulations from the FDA because the toxic materials or something like that? In 2013, a year, there was a lot of talk about FDA coming after tobacco pipe and cigars. That's why many blends, like, you know, Dunhill used to make but some regulation for the smoking pipes or the regulation for tobacco? The tobacco smoking pipes, but as far as tobacco pipes go, a lot of people thought that there was going to be tax, more tax and prohibition on pipes, but it never really happened. They were mostly going after vaping. Vaping is very regulated in this country. A lot of the big vaping, I think they put it all in one, tobacco in one big circle, when they were only trying to get ban vapes and cigarettes. But we haven't seen, there has not been much regulation about tobacco pipes. It never really happened. Okay. Let me translate. Dice que no ha habido ninguna regulación como tal sobre las pipas. En el 2013 lo que hicieron la FDA fue regulaciones más hacia el tabaco para pipa y sobre los vape, que son los que hacen mucho más daño. Entonces, más bien todo es un círculo. Las regulaciones que más se hacen son sobre el tabaco y no sobre la pipa como tal. Yeah, I never, we have to have on the website 21 years or older, no tobacco. But other than that, I've been okay. I don't follow dumb laws, you know. but I haven't had any trouble. Nobody wants to tax me extra, so nunca le han dado un impuesto extra por fabricar pipas y no hay ningún problema con eso. Jorge, adelante. Y se me fue la pregunta, perdón. Okay. Ya me voy a acordar. Te vas a acordar, ok. Bueno, Jonathan, thanks for your time. And oh, you're very welcome. Also, thank you. You are invited when every time you want to come, you are welcome to be. Very good. Okay. Can you share your networks, your social yes networks? Facebook is Prohibition. Let me see. We have this Instagram. Yeah. Oh yeah. That's my Instagram. Yep. And then Facebook is Prohibition Co. or Prohibition Workshop, maybe. I forget. So many of them. I think it's Prohibition CO. Yep. And then website is Prohibition Workshop. No, I'm sorry. ProhibitionPipes.com. Okay. Yes. Pipes.com es para ir a buscarlo. Yeah. My pipes range, like I say, I don't charge crazy price. My pipes range from $89 to under $300 US dollars. I try to have a little bit for everybody. Okay. Dice que no son precios elevados y hay precios como para distintos bolsillos. And what prices you say? Between $89
Entre $89 to about 300. hasta $300. Yep. And I ship international for $15 anywhere in the world. So. Okay. Se puede enviar a cualquier parte del mundo por $50. And if you send me an email first and say you saw me on here, I give you free shipping. Ok. Si ya le mandan un mensaje y dicen que lo vieron acá en BiibaClub, le puede dar el envío gratis. And discount. Descuento. Pipa Club discount I give. Ok. It's good BiibaClub. Good people, yes. Yeah. Yes. Thank you for that. Thank you. Yeah. And thanks for be here. And yeah, I had a lot of fun. Thank you very much. Tomorrow is a big day in America for Super Bowl. Yeah. Not football here is different from football there, you know. El fútbol de Estados Unidos es el fútbol yeah. Lots of cerveza, eating chicken wings, and guacamole and nachos. That's tomorrow. So I'm looking forward to a day I grill, smoke my pipe, and drink cerveza and watch American football. So. Fútbol americano con una buena parrillada, una buena cerveza y una pipa. Yeah, no fishing tomorrow. Tomorrow, no fishing. Tomorrow. No. Okay. Well, thank you, Jonathan. Thank you very much. Thank you for having me. I really appreciate that people see my work and want to know about it. It means a lot to me that people ask about my work and are interested in it. And for me, that's what it's all about. So thank you all very much for having me. It's been a pleasure talking to you guys. Okay. Dice que es un placer platicar con nosotros y poder hablar de su trabajo, que muchas gracias a todos por escucharlo y que estén interesados en el trabajo de él, que muchas gracias. Gracias, Jonathan. Gracias. Yeah. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Goodbye. Take care. All right. Goodbye. Bye-bye. Gracias a todos. Es una charla más de BiibaClub en esta segunda temporada. Algunos problemas técnicos pequeñitos, pero salimos. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Charlas entre humos y, como decimos regularmente, buenos humos, grandes momentos. Hasta la próxima. Y continuamos acá. Para los que quieran conectarse, seguimos en la post-charla. Pero ya es tiempo de salir a tu rescate, patria mía, mi estandarte, mi refugio, mi país. Mi sueño de verte tranquila, verte en gloria, revolucionar tu historia, ese nunca va a morir. Para vencer a un gobierno de mentira, la hermandad de un pueblo es el mejor fusil. Pero ya es tiempo de salir a tu rescate, patria mía, mi estandarte, mi refugio, mi país. Mi sueño de verte tranquila, verte en gloria, revolucionar tu historia. Sé que nunca va a morir.